think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Yeah, let's go. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. നബി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. നബീസ് കോംസ് ഫൈറ്റി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കടാ. കളിക്കട കളിക്കടാ. എന്നത്തെ റീമാച്ച് വാ. എന്നത്തെ റീമാച്ച് പെസക്സ് ബ്രോ വെൽക്കടാ വെൽക്കടാ. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. മണികൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക് ലൈക്ക് അടിക്ക്. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കല്ലേ. ശരിക്കോ ഈ സീസൺ ലാലിക ഏതാണ്ട് ഫിനിഷ് ആയി. അയ്യടാ ഏടാ ഇവന്മാര് അവസാനം കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ പറയാ പാലം വലിച്ചല്ലേ ഇതായി. ഇന്നലെ എന്ത് കളിയാ കളിച്ചവര്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും കളി കളിക്കാൻ നോർമലി പറയാം. ഈ നാഷണൽ ഇവന്റ് വന്നതിന് ശേഷം നാഷണൽ ടീംസിന്റെ കളി വന്നതിന് ശേഷമാണ് നോർമലി കളിയൊക്കെ പോയേക്കണേ. എന്താവശ്യത്തിനാണ് നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോയേക്കണേ. അതിനുശേഷം ഫുൾ ലിങ്കപ്പ് പോയി ഒന്നുമില്ല.
നാഷണൽ ടീമിന് വേണ്ടി കളിക്കാൻ പോയോ അതോടെ അവരോടെ റയൽ മാഡ്രിഡ് മുമ്പി ഒരായിട്ട് മറ്റേ ഇവനും ഇല്ല, വാൽവടിയും ഇല്ല. അവിടെയും നല്ല പറയാ അടിപൊളിയായി. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക. സരിയോ വേൾഡ് ബെസ്റ്റ് ടീമിന്റെ കളിയുണ്ട്. KBSന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയല്ലേ, അല്ലെങ്കിലോ മറന്നു പോകുന്ന ടീമാണ്. എന്നൊന്നും നീ പറയല്ലേ, എന്ത് ഓർമ്മിപ്പിക്കണേ. ഇന്ന് നമ്മളെ ചെന്നൈന്റെ കളി ഉണ്ട്. ആ ചെന്നൈന്റെ കളി കാണാനല്ലാണ്ട് നീ മൂന്ന് ടീമിന്റെ കളി കാണണേ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert, Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The support is in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. So let's get things underway. We're in the presence of goalkeeping greatness, a man with total command of his defence. So I wouldn't fancy going eyeball to eyeball with him. And Del Piero! And he was there to get a vital touch. Del Piero really must be thinking what he has to do to score there. Alvarez running with the ball. Oh, that's chance! Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Maldini. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Levien. Great pressure, plenty of it. Now it's Owen. Nesta. Vitinha. Oh, good read. He read that really well and stopped it. He's a sharp little ball here. Chance for a shot! No goals as yet. Belletti. Now it's Owen. Oh, that was vital. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. Borussia Dortmund really could have done without this. So this the chance to fire his team in front. And Cech pulls off a sensational save. Oh, he's missed it, Oh, Peter, I'm not a great reader of body language, but I didn't like the way he walked up to that. And we have our very first corner. Oh, what a climb! Well, he should have done better, and he knows it. Well, there wasn't too much wrong with his effort. He needs to get on the ball again and give it another crack. I would. Whatever he had in mind, that was not it. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. Oh, good take in a good area. Casemiro. Fired deep towards the back post. Busquets getting this one clear. Played out wide. And they're quick to press. Roll! Now who's going to be first to this? And it's Belletti. Deflected behind for a corner kick. It's their second corner of the game. And the chances keep on coming. They're awarded another corner. So, third corner of the game. Roll with the short one.
Okay, le. Hit into them. Up he goes! Oh, it's come loose. Well, that pass isn't the best. Nedved. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this Okay, le. time. Endare. Ada nane LBS കളിക്കുമ്പോ എൻ്റെ ഡിഫൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര കീഴ്പോടാ. ഒരു ത്രൂ ബോൾ ഡിഫൻസ് പോട്ടാ. എന്താ അങ്ങനെ ഇത്ര നാളൊക്കെ ഈ ഇല്ലാത്ത ഇഷ്യൂ ഈ അടുത്തായി തുടങ്ങിയാടാ. ഇപ്പൊ അടുത്തായി തുടങ്ങിയതാ. He's free and the shot. It's there. Latest അടിച്ചു. Latest കളിക്കല്ലോ. It's also അവരൊക്കെ changed mindsets and moods in both teams. And it had to be him. കളിക്കുന്നതാടാ. അവനാ സ്കോർ വെച്ച് എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് ചെയ്യാത്തത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. And simplicity. ആ സ്കോർ കളിക്കണമെങ്കിൽ That is such a cool finish. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. So we have our breakthrough. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. ഞാൻ ജയിക്കണമെന്നുണ്ട്. 84-85 റാങ്ക് ജയിക്കണ്ടേ. പക്ഷേ ഈ ഒരു 10 ലക്ഷം ഡീസന്റ് ഉള്ള ഓപ്പണർ തോക്കണേ. Still anybody's game here. On the evidence of അങ്ങനെ ഹാർഡ് സത്യോടാ ഞാൻ കളിച്ചായിരുന്നു. ഞാൻ കളിച്ചത് എനിക്ക് സമന്നില്ലായിരുന്നു. നൈസായിട്ട് കളിക്കണ്ടാ. ഭയങ്കര നല്ല അടിപൊളി ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിപൊളി റണ്ണിങ്. ഫേക്ക് ഷോട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് Borussia Dortmund are 1-0 switch up at ആയതുകൊണ്ട് half-time, അറിയാം. and it's all to play for. അവനെ സ്വിച്ച് അല്ലേ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ് എനിക്ക് സ്കില്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലാഗ് അടിച്ചാൽ ഗോള്. Here we go again. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. It's Nedved! It's in! They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Knocks it into space. Well, that's beautifully weighted. Oh, super ball. In! And he's really put himself on the line here. So their fourth corner of the game. അവനെ തീർത്താൻ ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായി കളിക്കും. Cleared without hesitation. എന്തിനാ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങണേ? And it's Nedved. Oh, such a clever touch. That is good alertness. Nesta. Yeah, can see things others simply cannot. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nedved. Vitinha. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Belletti. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. I just think, though, that was selfish and a little uncalled for him. He must have been... Oh, Don't you just love the level of intensity here? അത് നടക്കൂടാ. മറ്റേത് And പുസ്തകം കണ്ടടാ. to be honest, that's how അത് it should ഞാനിപ്പോ be. ഏകദേശം ഡിവിഷൻ 2-ലുള്ളത്. ഞാനിപ്പോ 11 കളി ഞാൻ തോറ്റടാ. well seen. Saw that ഞാൻ coming. രണ്ടാം That was ദിവസം well played, well stopped. കുറച്ചും Much കൂടി നല്ല subtlety about that challenge.
Aimed beyond the defence. This is intriguing. Next goal critical. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Puskás looking understandably energised after his goal. Might be danger. Goes for a shot! Oh, what about that? And that may just do it! എല്ലാരും ഉള്ളരിട്ടല്ലേ ഇവന്മാരെന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടത് ഇവന്മാര് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അലങ്കോലാക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and മാർക്ക് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെയെങ്കിലും അലങ്കോലാക്കണം. സ്മാർട്ടാണ് എല്ലാവരും. സ്മാർട്ടിലാണ് ഇപ്പൊ കളിക്കാനുള്ളതാണ്. സ്മാർട്ട് ഓപ്പൺ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്മാർട്ട് കളിക്കാം. അതാണ് അവസ്ഥ. ഗുയിരാസി ബോളർ റൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ അവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാ? ആൾക്ക് ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാ? ഹൈറ്റ് എത്രയാ? ജീജടാ ഗെയിം മുത്തപ്പ ജിബിൻ ബ്രോ വെൽക്കം. അവിടെ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇന്ന് സിനാനായിട്ട് മാച്ച് വന്ന ഡിവിഷനാ. എന്തായി, ജയിച്ചാ? 158 അങ്ങനെ എന്താ ഉള്ളു. ബട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് പ്ലെയർ. ഓമൻ അടിക്കുന്ന അതെങ്കിൽ അതല്ല എത്ര ഓപ്പൺ ചാൻസ് കിട്ടിയതാ. ലക്കില്ലടാ. സിനാന്റെ ഇപ്പം ബീസ്റ്റ് ഐഡിയ ആണ്. സിനാന്റെ അടിപൊളി ഐഡിയ ആണ്. അത്യാവശ്യം കൊള്ളാം. ഇക്ക വായിട്ട് കണ്ടോ? ഇല്ലടാ കണ്ടില്ല. മൂന്നേ 4 തോറ്റ് കിടലം കളിയായിരുന്നു. ഞാൻ F2P 3-4 പറ്റാ. അത് പ്രശ്നമില്ലടാ, അതൊക്കെ നോർമലാണ്. അതൊക്കെ നോർമലാണ്. ഹാറ്റ് കാണുമ്പോ ഇപ്പൊ റെസ്റ്റിലാണ്. എന്താ പറ്റി? എംപയർ എന്തായേ? ലക്കിനല്ല, ഓമൻ ലോങ് റേഞ്ച് അടിച്ചത് ഓൾ റേഞ്ച് അടിച്ച് കീട്ടിട്ടും ഓപ്പൺ ചാൻസ് എല്ലാം സേവ് ആക്കും. എടാ അവള് വെറുതെ ഗോൾ കീപ്പർ ആക്കിയേക്കടേ. ആക്സിഡന്റ് ആയിരിക്ക. എന്താ പറ്റി? എങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട്? ഞാൻ നോക്കില്ലടാ ബിബിനെ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കളിപ്പിക്കണ്ടുള്ളൂ. ഈ കളി കണ്ട് നോക്ക്. ഞാനിപ്പോ കളിപ്പിക്കണുള്ളൂ. അല്ല, ആക്സിഡന്റ് ആയി എങ്ങനെ? അപ്പൊ പടം കണ്ടില്ലേ? പടം കണ്ടിട്ട് വരുമാനം വേണേ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Begley. Hello Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. Emotional. The pre-match build-up has been fantastic. Now the game itself. അവസാനം വാങ്ങൂടിലേക്ക് എല്ലാവരും കയറിയിട്ട് ഇറങ്ങായിരുന്നു. Got on the way here pretty promptly. I think we're actually in for a treat here, Peter, because we get to. He's having a go. What to all the days, That's what you call inspired goalkeeping. ഭാഗ്യ ആ ടേബിൾ പിടിക്കുന്ന വൈറ്റ് ടേബിളിന്റെ അതേ ഒറ്റക്കാണ് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്ന. Very first corner, and it's been taken short. Chooses to go back. And now they can spring out of defence. It's Batistuta. Puskás.
അവനൊന്നും വിളിക്കണില്ല. കുറേ എടാ അവൻ ഇവൻ എന്താണ് എല്ലാ കളി ഇങ്ങനെ കളിക്കണേ? ഒരു മാസമായിട്ട് കൊടുത്ത് മര്യാദക്ക് മാസമായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ അറിയത്തില്ല പൂത്തിന്. ഒരു ഏകദേശം ഞാൻ ഇപ്പോൾ 100 കളി അവൻ കൂടെ പഠിപ്പിച്ച് 100 കളി അവൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കണേ. Now it's Alvarez. Nice bit of skill and he's away. Oh, the movement is slick, the speed is camera able to hold on this time. Leicester cuts it out. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Now it's Batistuta. A lot of space here, a real opportunity. That's been cut out, well played. And Stoichkov! They've scored! A moment that needed composure. Welcome. So the first goal of the game. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pushkas! I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. That should get the job done. Backward it goes. Oh, that's wonderful alertness. And now a sudden chance to counter. And here's Alvarez. Right, scanning the pitch for targets. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. It's run loose, takes the shot! Nearly, but not quite. And here's Del Piero. He's tried one. It's run loose. Who's going to... Oh, he's been caught on it here. Added time. Oh, he's played it in low. Adams getting this one clear. IPL Mumbai Capital refund. To a close. It's along nicely so far. Just a 1 goal in it, and it's all still very much up for grabs. Just a quick announcement. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. Same to you. IPL Mumbai Capital. Mumbai hotel innala. നമ്മൾ രണ്ട് കളി തോറ്റ്, നിങ്ങളൊരു കളി തോറ്റ്. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Vitinha picked out brilliantly. Chance for a shot. In he goes again. Mumbai Bharatale. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. That is not foul, not foul. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen a perfect example. Borussia Dortmund grab the equaliser, and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Mission 1 has been accomplished, so why not continue with the same approach? Vitinha. And here's Del Piero. He's gone for goal! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Del
എന്റെ പൊന്നു ചാടാം He squeezed the play and he ഇങ്ങനെ gave ഇങ്ങനെ him no ഊണ്ടിത്തരം chance കളിക്കാൻ to വേണ്ടിട്ട് get on the കളിക്കണമെങ്കിൽ turn. കളിക്കണ്ട അങ്ങനെ ബോള് ബോൾ കൺട്രോളിൽ ഒരു തേങ്ങയില്ലാണ്ട് കളിക്കണേ And that എന്താണ് ചെയ്യണേ interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Rijkaard. Messi going face to face with his great rival. Puskas. Vieira. Schneider. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത ഗോപ്പളിക്കാം And claimed it back swiftly. ഞാൻ ഇതിനെപ്പുറം അവിടെ പറയണ്ടേ But he won't reach ഇതിനെപ്പുറം ഞാൻ that one. ആദ്യം പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാ കളിക്കേണ്ടത് ആ ഉണ്ടാക്കിനിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബോളൊക്കെ അടിപൊളി ബോളുണ്ടാ പക്ഷെ Oh, given away. ഏയ്, Good looking ball. Conte. Forlan is having a shot. Forlan, that is a beauty. ഇതൊന്നും അറിയണില്ല Sumptuous finish and absolute ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി joy. മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടേക്ക് വരില്ലടാ They get themselves in front. മാച്ച് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബാക്കോട്ടേക്ക് വരില്ലാതെ Did the give and go, and that's just a lovely return ball. The weight of it was absolute perfection. Well, this is what we've been waiting for. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. Schneider. That is Conte. Now it's Forlan. Oh, no, that was never going to make it. അടിപൊളി AVS Football can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Lovely ball and a real chance now. An uncompromising challenge. So that's it. It is all over. Borussia Dortmund were involved in a great game അവര് here. ഡ്രിബിൾ ചെയ്തിട്ട് അത്ര Unpredictable ബോൾ in സ്പേസ് so ഉണ്ടായിട്ട് many അണ്ണാക്കിലേക്ക് ways. കൊണ്ടുപോയി But in ബോൾ the end, കൊണ്ടിക്കടാ they fell just short. Hope please. Effort നീ ഒറ്റ unrewarded. എടുത്ത മാത്രം കാടി കോപ്പളിക്ക Any reflections on what you've seen? അതൊക്കെ Jim? തിരിയാത്ത ശിബിരെ Borussia Dortmund definitely നീ struggled ഒരാൾ to മാത്രമായിട്ട് That ഇങ്ങനെ was sensed by കോപ്പളിക്ക their support early on, and it just compounded the frustration. And all that remains for me is എന്ത് to തേങ്ങ thank Jim നോക്കടാ Devlin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. ജീജിടാ അടുത്ത കളി ജയിക്കോ എംപയർ പടം കണ്ട നീ പടം കണ്ട എംപയർ പടക്കാട്ടോ ചേച്ചിക്ക് എന്താ അവസ്ഥ എടാ എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ ഒരു 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിത്തടാ ലൈവ് ആണെന്നൊക്കെ ഒരു 4 ലൈക്ക് കൂടി നമുക്ക് 10 ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കല ഈ ഉണ്ണാക്കിനുണ്ടല്ലോ ഉണ്ണാക്കിന് ഇത്രത്തോളം ബോൾ കണ്ടോളൂ അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അടിയായിപ്പോ ഇല്ലാന്ന് പിടിക്കാം പോത്തിന് ഇത്രത്തോളം ബോൾ കണ്ടോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പോത്തിന് മാസലായിട്ട് ഇടാൻ അറിയത്തില്ല മര്യാദക്ക് ബോൾ പാസ് കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല ജസ്റ്റ് മിസ് അഗൈൻ റിഫാൻ ബ്രോ പറയടാ നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യടാ 6 ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ളൂടാ അത് 10 ലൈക്ക് ആക്കി തടാ റേറ്റ് മേ അക്കൗണ്ട്
ഞാൻ റേറ്റ് പറയത്തില്ലടാ. സ്ട്രീം എപ്പോഴും തുടങ്ങി? സ്ട്രീം തുടങ്ങിയിട്ട് അരമണിക്കൂറായുള്ളൂടാ. അരമണിക്കൂറായുള്ളൂ സ്ട്രീം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് 10 നീ റെഡി കൊടുക്കാൻ റേറ്റിംഗ് ഞാൻ പറയത്തില്ലടാ. റേറ്റിംഗ് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റേറ്റിംഗ് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ശരിയില്ല. കളി എംബർ പോയാ. What a sight this is, a beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. This is Peter Drury and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football and we're about to dish up a feast of it. And as you can see, we've already started. എനിക്ക് റാങ്ക് പുഷ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ പാട് കിട്ടിയ ഓപ്പണിനെ കണ്ടില്ലേ? ഒരു മലയാളിയാണ്. A player whose greatness really is ഉണ്ണാക്കെ measurable by എന്താ പറയാ, numbers. One of those players ഒരു who ഗോൾ keeps it അടിച്ച് simple and gets the ball to do all the work. ഞാൻ പിടിച്ച് And ഒരു ഗോൾ exerts a തിരിച്ചടിച്ചു massive കൊടുത്തു. influence on every match he plays. തിരിച്ചടിച്ചില്ല, ഞാൻ He's എന്റെ the ഗോൾ pivot, പിടിച്ച് ഒരു the ഗോൾ one അടിച്ചു his കൊടുത്തു. team hinges around. Gilberto Silva simply refused to be outdone. എന്നിട്ടോ കമ്മിനോട്ട് ഭയങ്കര ഇത് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഓണൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അവന്റെ അളപ്പ് അത് സിനാനങ്ങനെ പേര്. Alvarez. And here's Alvarez. Alvarez! He's been bundled over. That is a ഒരു ഗോൾ foul. അടിച്ച് നമ്മൾ പിന്നെ ബാക്ക് പാസ് Not taking him കാര്യങ്ങളൊക്കെ. long, and that's going to be a booking. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Del Piero! കേറില്ല. And we have our very first corner. എടാ കളിക്കാനും സ്മൂത്തിലടാ എൽബിസ് ഇട്ടിട്ട് Del Piero. എന്താ എന്റെ അഭിപ്രായം? റാങ്കൂസ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ തോന്നിയ പോലെ ഇല്ലേ റാങ്കൂസ് ഒക്കെ? നമ്മളെത്തോളം കളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയില്ലേ? Sudden chance to counter. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ റാൻഡ് ഇടാൻ മുത്തേ, ഞാൻ കേറിക്കോളാം. ഞാൻ അയക്കാറില്ലടാ. Still goalless at the ഇല്ല, moment. പ്രോ പ്ലെയർ സ്കെയിൽ എടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് They അയക്കാറില്ല. want to be quick here. It's breakaway time. കളിക്കണേ. Puskas. Well, the ഞാൻ defense അയച്ചിട്ട് കുറച്ചായി infallible മെസ്സേജ് അയച്ചു then. നോക്കണം എന്താ അവസ്ഥ That ഉള്ളത്. won't be the last they'll see of ഒന്നും him. കാണാനില്ലല്ലോ, റീല് മാത്രം വരുന്നല്ലാണ്ട്. And this is Luis Suarez. Vitinha is the team's great visionary. Nicely aimed pass. And it's Van Nistelrooy. And they're quick to get it back. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by And for the then early goal. The Darling. big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. ആ മാസല്ലാണ്ട് സ്റ്റെണ്ണിങ് വർക്കാണില്ല. Guardiola. ആ സ്റ്റെണ്ണിങ് അടിച്ചതല്ല, പക്ഷെ That is a അവിടെ little പാസ് undercooked. വരച്ചാണ്, പക്ഷെ പോയത് Leicester ഷൂട്ട് gets over ആയിക്കോളാം. and intercepts. Vitinha. Puskas. And Puskas! പുഷിയില്ല. Oh, from Puskas! ഇന്നലെ ഐഡിയ സ്റ്റേജ് അടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് ഇട്ടായിരുന്നു. Absolute peach. ഇന്ന് ഫുൾ ബിസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ റീൽസ് ഒന്നും വായിക്കുന്നില്ല. ഫുള്ള് ബിസിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കറക്കത്തിലാണ്. He has given that Van Nistelrooy! ചെക്ക് കൊള്ളാം. And he was there to get a vital touch. Opponent's minus of player ആണോ? Didn't do an awful lot wrong, to അറിയില്ല be അറിയില്ല, honest. നോക്കട്ടെ. എസ്പിഎന്നുള്ള ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത തോന്നണേ. Gets his head on it! In he goes again! It's in! A game of thrills, all Yes, square the in the blinking of an eye!
Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Look, that's one of the first things you learn, whether you're a striker or not. Just anticipate a goalkeeping parry or spillage, and sometimes you'll get lucky to go your way. And that has added a whole new complexion to the game. Well, they just couldn't have responded any better, Peter. Yeah, there's the old cliche about how teams can lose focus after... Big chance! A really close ലാബ്സിനെ save. ഇങ്ങോട്ടാ ലാബ്സ് Last എവിടെയില്ലടാ action of the ലാബ്സിനെ first half. കാണുന്നില്ല ലാബ്സ് So it's ഇപ്പുറവും all ഇല്ല squared. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. ലാബ്സിനെ രണ്ടിടത്തും കാണുന്നില്ല That's the first half. എന്താ Who wants half-time when you have a contest this അത് good? മാച്ച് I കുറിച്ച് can only ഇറങ്ങാൻ hope it നിൽക്കടാ picks up where it left off. ഈ മാച്ചെ കുറിച്ച് എങ്ങനെടുക്കുമ്പോ Well, it's been a tight game, but one that's Level packed with out the കളി. incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. SRH 26-4 എടാ ഇവന്മാരെന്താ ഇങ്ങനെ ഇത്രക്കും നല്ല ബാറ്റിംഗ് ലൈനും കൊണ്ടായിട്ട് ഇവന്മാരെന്താ ഈ കളിക്കണേ Off again. 26-4 Wide. That's very disappointing, it has to be said. റാൻഡോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജയിക്കത്തില്ലേ Lovely pass, but can he get there? And he's gone looking for safety. സാലറി He's got it കൊടുക്കാന്ന് again. വെച്ചാല് നോക്കട്ടെ Now it's Puskas. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Now it's Alvarez. He's beaten the last, has a shot! അയ്യടാ RCB 49 ഓൾറെഡി Well, it seems പൊട്ടിക്കില്ല as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. The ball's gone astray. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good. ഞാൻ പൊട്ടില്ല സത്യം പറഞ്ഞത് And he's managed to get എടാ, rid. അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Neyse var that hani, pass neyse var ama. just didn't quite അടിപൊളി work. നോക്കുന്നു Vitinha, who's set up one goal so far. ബ്രോ I can play with you yes bro I create room please do I Now create it's random Alvarez. Good ball, good take. Just eases him off the ball. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Varane with the slight tackle there. 75 minutes played. എന്തിനാടാ പൈസ മാർക്കില്ലാണ്ട് എന്തിനാ അവരെ ബേക്ക് പോയി നിൽക്കണേ And this is Luis Suarez. ഒരു ടേസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇല്ല ഒരു തേമില്ല അവന്മാരും Clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. Yeah, It's a decent chance to counter-attack. it's played through for him. Now this could be a chance. Del Piero. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. ഇതില്ല ഞാൻ കുറെ സമയം നോക്കണേ He's done it! 100% വിജയം പ്രതീക്ഷ അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ The roof! Can you make room so okay. Beautiful. That is a cracking hit. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's Nice even to managed to meet. surprise Bro, himself, I Peter. create room bro please do 2 goals on the day, and he may not yet be done. okay Borussia Dortmund take the lead. And time is up. What a game, what a show. bro. Both sides robustly going about their business, and that has turned it into quite a അല്ല spectacle. ലേക്കടിക്കട It's the sort of 6 game അയ്യോ after which you feel Dale, it's a kadi shame nokkale. anybody had to lose. Hello attendees, this Pushkas is a taking in. make a room okay able Stephen yes I create room wait
RCB 49, എടാ RCB 49 ഓളോട്ടൊക്കെ എപ്പം കഴിഞ്ഞ അവന്മാരെ മനസ്സിലൊരു കപ്പ് കട്ടിച്ചടാ. നമ്മളൊരു കളിയും ജയിക്കാൻ കഴിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് കോപ്പ് കളിക്കാം. എടാ നീ ഇപ്പൊ ഉള്ള പ്ലേയേഴ്സ് വെച്ച് ആവൂലടാ. നീ ഫ്രണ്ട്ലി 1v1 ഇരിക്കോടെ മുത്തേ. അങ്ങ് ഒന്നാമത് കോപ്പ് കളിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലടാ. അതുകൊണ്ടാണ് കോപ്പ് കളിച്ചാല് നടക്കത്തില്ല. വെറുതെ സമയം കളിന്നല്ലാണ്ട് വേറൊന്നുമില്ല. ഇടക്കിടക്ക് വേറെ പറയാ ഓരോ ആൾക്കാർ കീഞ്ഞു പോകും. മടുപ്പാവൂടത്. എടുത്തേക്കാ പോണേ? ഏ ഞാൻ പോവാട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് പോലെ ലൈവാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പുസ്കരന്റെ ഗോൾ? എങ്ങനെയുണ്ട്? പുഷ്കരന്റെ ഗോള്. Can I play after this? Yes. This match ends. I am playing random room, bro. നെക്സ്റ്റ് എടുത്തടാ. പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രോയർ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നേ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് LBS കളിച്ചോക്കുമ്പോ നെക്സ്റ്റ് അല്ല വരാനുള്ള സ്റ്റാമിന ഒരുത്തം പോലും ബാക്കപ്പിൽ നിൽക്കുന്നില്ലടാ. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടോ? ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഇല്ലല്ലോ. ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷിംഗ് ഉണ്ടോ? Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation in the air. അടിപൊളി ഫിനിഷ് ഉള്ളത്. അടിപൊളിയായിട്ട് ഫിനിഷ് ആക്കിയുള്ളത്. It's fine, boy. If you see Fire Business ID that okay. നിഗമനം വൈകിട്ട് ഒരു ഫൈനലിൽ കയറി ഞാൻ പോസിലോ. എടാ അത് നടന്നായിരുന്നു. കൺഗ്രാറ്റ്സ്ടാ. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, it's hard to ignore Bellingham, Peter, because he's been compared to so many past England greats. His versatility, the unpredictability, those late runs from deep that make him a great threat. Will he reach those heights? He certainly has all the potential. Yeah, I'd have picked him to, no doubt the fans. നെക്സ്റ്റ് കൊള്ളാം. പക്ഷേ LBSലാണില്ലടാ. Messi. And he's made sure that's not LBSല് ഈ പൊടുത്തൊന്നും പിടിക്കണില്ല. Now it's Tevez. That is good alertness. And it's not full. Now, can they get him away? Puskás. Now it's Tevez. That's Busquets. Nicked it back promptly. Puskás! ഇതൊക്കെ ഏതാണോ ഗോളാ? A finish of true class. ഇതൊക്കെ And it's Borussia Dortmund to take the lead. പുള്ളി മെയിനോട്ടാണ്. ബ്രോക്കോടാ. What a fabulous strike. Well, that was hit with genuine ferocity. SME 4-0 ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തന്നെ 5-4. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Mackay, foot in. Now then, the ball's come ആരാണോ loose. അപ്പോ? അടുത്ത കളി എന്റെ കൂടെ. ഞാൻ റാൻഡിടാം. നമ്മൾ ഇരിക്കും. Borussia Dortmund are enjoying a good spell right now and leading. Puskás is in a good position here. There's the shot. ഓഫ്സൈഡാണത്. Again in a trice, and they are soaring. Look, that Do was you a think technical I am interaction of CSK great fan, bro? football. That has I am gone CSK down fan. a treat. So that's You- two now without reply.
Well, You their see us manager score, seems to have them RCB. always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Oh, the ball's come loose here. Robson is someone with real dynamite in his boots. എടാ, എങ്ങനെയാടാ pass ഇട്ട് കൊടുക്കണേ? അയ്യോ, Yeah. അടിപൊളി. Pushkas. Now he's got space here. You can run onto that. And he's certainly onside here. It's a sharp pass. And he's only too happy to take that back. ആരാ CSK vs RCB ഉണ്ടെടാ? എടാ, നിങ്ങളൊക്കെ ഏതാ Now it's fans? Messi. Oh, he's bustling through here. And Well, this was Caravans, called huh? for a reckless challenge there. And no surprise, that's a booking. Ball ഇടാ, ball ഇടാ. Well, RCB vs what goes through a player's head at times like that is a mystery to me. I am RCB. I am CSK fan. എടാ കളിക്കടാ അയാം മുംബൈ അതന്നെ അയാം മുംബൈ fair enough low what bro Little pass back. That's good pressure. It gave him no other choice. Dealt with nicely by the defence. Rijkaard. Passing is crisp and sharp. Well, that looks a decent ball. And the finish! He scores! On the cusp of half-time, he delivers fair, with bro. perfect timing. തൃപ്തികരമായിട്ട് Truly superb. CSK A goal രണ്ട് of match such supreme പോരാ കളി quality, composure. എടാ and class. 10-300 I അടിച്ചാലും was കൊടുക്കാൻ impressed ബോൾ with both the കിട്ടുന്നതിനെ പേടിക്കണേ movement and the pass. 300 റണ്ണ് Both causing വീടുണ്ടായാലും lots of ആ റണ്ണ് problems കൊടുക്കാൻ for പറ്റിയ that ബോൾ defence. മനസ്സിലായോ പിന്നെ This is ഇതിനെ പേടിക്കണേ to become a really good game. Oh, there's a And tennis! റണ്ണിന്ന് ഫോമാവും അവൻ ചെക്കനൊക്കെ ജയിക്കട്ടെ ഓക്കെ ഇന്ന് ആർക്കും ജയിക്കും That is a gem! ആരെങ്കിലും ജയിക്കട്ടെ എന്നാലും നോക്കാൻ പറ്റും And there's the end of the first half. ഇതെല്ലാം ലൈക്കടിക്കടാ Peter, I think the score That is late a cutting fair on, reflection of late what cutting. we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players, I think, can carry on where they left off after the break, they should impose themselves CSK even ന്ന് more. 300 അടിക്കും തേങ്ങ അടിക്കും Probably 300 only one result ആദ്യം coming here. ഉണ്ടല്ലോ ആ ഗെയ്ക്വാദില്ലേ ആ That has ഗെയ്ക്വാദിനെടുത്ത് been a goal-blessed half. എന്താ പറയാ It is സബിൽ 3-1. ലൈനപ്പിന്റെ പുറത്തെടുത്ത് And we are already promptly back underway. ഓനുണ്ട് ഒരു 10 ഗോൾ മൂട്ടിട്ട് 11ാമത്തെ Now it's അടിക്കല് Tevez. അതന്നെ മാറിക്കനെ കളി ജയിക്കും Nicely intercepted. റൺ ഇഷ്ടം പോലെ വരും Oh, good-looking ball. Messi. Now it's Del Piero. That has ended up in no man's land. ഒരു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആള് ഓപ്പണിംഗ് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തിനു കൂട്ടണേ നോർമലി പവർ പ്ലേ കൊണ്ട് അടിക്കാനുള്ള സാധനമാണ് ഈ പവർ പ്ലേ ആ പവർ പ്ലേയിലാണ് മുട്ടി മാക്സിമം 40 റൺ ആക്കണേ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പഞ്ചാബിന്റെ കളിയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നൈസായിരുന്നു തന്നെ And claimed it back ആ swiftly. ചെക്കനൊക്കെ അടിക്കുന്ന കാണുമ്പോണ്ടല്ലോ ജയിക്കുവാനൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എറിയാൻ തോന്നും There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. He's picked his way through. Oh, the ball's run loose here. Van der Ven. എടാ എന്ത് ക്ലാസ്സാടാ എടാ T20 എന്ത് ക്ലാസ്സാ വേണ്ടേ Just to keep an eye on. എടാ അങ്ങനത്തെ വണ്ടോണായിട്ട് ഇറങ്ങിയാ പോരെ He's through here. He's in a great position here. അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടോണായിട്ട് ഇറങ്ങിയാ പോരെ No two ways about it. I will play with you after this match. Okay. I am clear room, bro. I am clear room. Is fast join, okay? What is your user ID, bro? Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Nicely worked. And this is Tevez. Bellingham. And it's Messi.
Lovely pass, but can he get there? David Villa. He's on it, can he get away? Whistle's gone, that's foul. Sanju plus eyes to open this match. Busquets has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Well, he pushed his luck to the very limit, and the ref just lost patience with him. സ്വന്തം ടീമിലെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് എന്താ പറയുക പ്രഷർ കൊടുക്കണേ. എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെ കളിക്കുക? That was wonderful in every regard. Vision, concept and considerable accuracy. Look, there's an awful lot that can go wrong from that range. How good was that? Tottenham get themselves back into contention. Well, what a difference a goal made. Mackay! It's loose now and they want to get it back. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. ഇന്ന് പ്രവിസ് ഉണ്ടാവും തന്നെ. ഇന്ന് പ്രവിസ് വരും. Oh, it's beyond the defence. Lovely ball and the shot! ഇന്ന് പ്രവിസ് I ഉണ്ടാവും. think it's pretty അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി obvious അറിയാം, that കുറച്ചും this കൂടി ഇമ്പാക്ട് emphasises the കിട്ടുന്ന importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball and they're in. Well, that has changed the dynamic somewhat. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Oh, he's been caught on it here. There will be 3 minutes added time. Great ball and he's in here. Oh, shooting chance! Oh, super goal! പ്രവിസില്ല 11 ഉണ്ടാവുന്ന 11ആണോ അറിയത്തില്ല. പ്രവിസ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് CSK ബെറ്ററിന് ചേസ് ബ്രോ കോഡ് പറ കളിക്കാം. എടാ ഞാൻ കോഡ് റാൻഡംലി ഇട്ടോളാം. ഇതിലൊക്കെ ഏരി ഞാൻ കോഡ് പറയില്ല, ഞാൻ റാൻഡംലി സ്ക്രീനിൽ ഇട്ടോളാം. വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. താങ്ക്സ് ബ്രോ, താങ്ക്സ്. And time is up. Borussia Dortmund can finally smile now. They've held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Tevez voted man of the match and deservedly so. Bro, I am paid bro, please join fast, okay? That me. Fire business, you. Say the hi. One minute. You game on the button തീർക്കട്ടെ. CSK better in chasing. അടാ ചേസിങ് അടി ഇവന്മാരെ കൊണ്ടുപോയി എന്താ പറയാ നശിപ്പിക്കണടാ. ടീം നോർമലി നല്ല രീതിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടീമാണ്. അത്യാവശ്യം അടിപൊളി ലൈനപ്പാണ്. ശിവന്മാർക്ക് എങ്ങനെ ബോൾ എറിയട്ടെ, എങ്ങനെ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ലടാ. ഇവന്മാർ ഒരു ബോള് അടി കിട്ടിക്കുന്ന സെയിം ബോൾ തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണേ. 1v1 ഓക്കെ. 1 to play. Okay. It's Amir bro, welcome. It's Amir bro, welcome. ബ്രേവ്സ് ഫൈനൽ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം മൂപ്പർക്ക് പെരിക്കാണാ എംബേറെ? ബ്രേവ്സിന് പെരിക്കാണാ സംഭവം എന്നാ?
want to play. CSK പോയ എല്ലാരും കിട്ടുന്ന ഫോമിലാണ്. ആടെ മിന്നാന്ന് ഇവൻ കളിച്ച കളിക്കണ്ടായിരുന്ന, ഇന്നലെ റിസ്വി കളിച്ച കളിയാട്ടായിരുന്നാ. എന്റെ പൊന്നെ മരണ ബാറ്റിംഗ് അടാ. അതുപോലെ ഒരു തേജ് പാണ്ഡെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അയ്യോ ചണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ച മരണച്ചേട്ടയായിരുന്നു. ആ ചെണ്ടയൊക്കെ പോയിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കുമ്പോ മരണക്കളി. ആ റിസ്വി മുംബൈനെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്താ മുംബൈന. What is the problem, bro? ഒരു മിനിറ്റ് ആൻസർ മിസ്സിടാ. ഇവൻ വരാൻ നോക്കട്ടെ. രണ്ട് മിനിറ്റില്ല. ഇത് നടക്കും നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി അടിക്കാം. നിങ്ങളൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. 6 ലൈക്കുള്ള 10 ലൈക്ക് ആക്കിത്തടാ. ഒന്നും പറ്റില്ല. ഇത് കണക്ഷൻ പോയി എന്നറിയില്ല. നോക്കട്ടെ, ഇത് വരുമോന്നില്ല നോക്കണ്ടേ. 2 മാച്ച് കാണിക്കണില്ല. ഓക്കെ, ആ ഏത് എല്ലാരുമില്ല. അയ്യോ ബ്രോ, ഒരു മിനിറ്റ് വരുന്നേ. Result, bro. Best formation, bro. That is best formation. This is best formation, bro. ഒന്നുണ്ട് വണ്ടി സ്പ്ലൈറ്റ് നല്ല പരിക്കണ്ടാ അല്ലേ എന്നറിയാം. വേറെ പ്രശ്നം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ.
Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Becklin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. Things have got underway here pretty promptly. Puskas! Oh, terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Yeah, Kylian Mbappe. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. He gets into his stride so quickly and seems to just glide across the turf. But when the goal's in front of him, he's also got that cool head that's required. Great chance! Goal! Germany! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ഇയാള് എന്തിനാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോണേ? ഞാൻ ബാക്കോട്ടേക്ക് പരമാവധി ഇയാളെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണം. Raul. Alonso. Threads one in. Oh, super ball. And he's in on shoots. They've scored! A quite incredible spell. They are flying. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the right touch in moments like that is key to what follows. Oh, very neat and tidy. Germany are now luxuriating in a 2-goal lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up. And he shoots! Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Del Piero. And Del Piero! Against the crossbar! He's away! Now, can he find a finish? He's dealt with that really well. Such a clean time. Nesta, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Seedorf can so cleverly bypass the press. And this is Messi. Messi! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Borussia Dortmund are in need of a lift as we head up towards the break. Tries to play it through. Raul. Oh, they could be caught out here. Well, the defence proved infallible then, and that won't be the last they'll see of him. There will be 1 minute Great added vision. time. That's a nicely shaped ball. Big chance! It's in! Deep into first half stoppage time. A crucial goal. Was there ever... Whistle for half-time. It's been thrills and spills at either end in the first half. Neither side really seizing the initiative, and both teams still very much in it. And It is quite a game, breathless and laced with excitement. Well, it's a lead that's by no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. More and more pressure on the ball here. Maldini. For Nesta. Maldini.
And it's Nesta. Rafael Varane is someone so often referred to as the defender's defender. Good chance here! And a terrific save from the keeper. Really anticipated that well, didn't he? Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually. And now they can spring out of defence. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Puskás. Borussia Dortmund really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Vitinha. Just searching past. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Now it's Mbappe. Seedorf. And it's Xabi Alonso. That looks a cracking ball. Can he finish? Oh, surely that deserved better. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. ഞാൻ ബിസ്ക്കറ്റ്സിന്റെ ഒരു പ്രഷർ പോലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. Substitution for Borussia Dortmund. Number 14. We have got changes here from both sides, in fact. Number 21. Del Piero. Number 7. Puskás. Number 17. Not pretty, but it gets the job done. On the field. Number 22. Germany clearly have been instructed to keep this defence is the best form of defence. Pele. Number 9. Knocks it into space. He welcomes it in. And that's a simple one for the keeper. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Lovely pass, but can he get there? Borussia Dortmund really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give... He's had a shot! And it's in! We thought it was over! It's all square once more! Terrific goal, what a super sharp finish. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. Minutes has been indicated. All square again into the dying minutes. He's having a go! Great effort, beautifully taken. That's a great effort. There was very little backlift to indicate what was coming. എന്റെ കൂടെ It's imminent, but I do think you're out of time for this free kick. Yeah, that's such a good position too. Messi! They've got to be quick to recover this. The ball goes in. Thuram gets it away. Added time is up, and there goes the whistle. Well, nothing to separate the sides in the end, not for the one.
ജിജിടാ ആൻസർ ജിജിടാ. ഗുഡ് ഗെയിം ബ്രോ. അടിപൊളി അടിപൊളി. അടുത്ത കളി ഇരിക്കോ. സമയം എത്രയാടാ? 5 മണിയാ. ഹായ് ഹലോ, കൊറേ ആയാലോ കണ്ടിട്ട്. ജയിട്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ കാണാത്തത്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ കാണാത്തേ. നിങ്ങളെ കൊറേ ആളെ കാണാനില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ചീച്ചടാ. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവാണവർക്ക് ലൈക്ക് അടിക്കടാ. നമുക്കിന്ന് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Hi everyone, മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് and എന്റെ thanks കളിയിൽ. Peter, മിസ്റ്റേക്ക് it's ഉണ്ടെന്ന് great വെച്ചാൽ to be on മിസ്റ്റേക്ക് board. ഉണ്ട്. മാച്ചപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് There's കുറച്ച് nothing കുറക്കും. quite like match day, especially And here. match up This with crowd the doesn't feel Samit, ordinary, Maria. and we should be in for something very പ്രഷർ കൊടുക്കുന്ന special. സമയത്ത് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് പ്രശ്നമില്ല, പറഞ്ഞില്ല. And already we're underway here. Now there's a player with a silky pass and a... Puskas! And he was there to get a vital touch. Puskas actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Borussia Dortmund with the corner, there first. Climbs up big! Tries to get it clear. എന്റെ ഗെയിമിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? And it's Maldini. And here's Del Piero. That is good strength. And this is Del Piero! Borussia Dortmund definitely are on top of things in these early stages, Peter. If this is how they intend to go on, I think the opposition might see some trouble. Xavi Alonso. Pull it. And this is Batistuta. Batistuta! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. Oh, he's usually such a good finisher. Still goalless at the moment. Rafael Varane. Pull it. Oh, whistle's gone. Now അതാ then. എന്താണിത്? The എവിടെ referee's നിന്ന് decided tackle that he was fouled outside the box. അത് And player it is ഇല്ലാത്ത just a സമയം free ചെയ്ത kick. tackle ആണത്. Oh, no messing about. It is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but എനിക്ക് ഞാൻ none എന്ത് over its പറയാനാ പഠിച്ചോനെ. repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. He's shaping up to have a crack from here. Pull it. ഒരു പെനാൽറ്റി കൂടി കൊടുക്കടാ. Now he's got space here. That looks a good ball through. He could be... Tries a shot! Oh, it's hit the post! എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നൊക്കെ. Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. Yeah, that's great running from the way he manoeuvred It's a himself into such a good Tigare. position to receive the pass and go through on the goalkeeper then. And it's Gullit. De Bruyne can so cleverly bypass the press. Batistuta. It's not an especially good pass, that. Now it's Gullit.
Vieira. Puskás. Nice sequence of passes, this. Oh no, what has happened here? Vieira gets flagged offside. Baresi. And it's Zanetti. Can he get on the end of this? Bale threads one in. Zanetti has it in a wide... A header! Oh, surely that deserved a better outcome. Yeah, that was really sharp. That kind of delivery can play havoc with defences. De Bruyne tries to pass it through. Another pass just keeps it ticking over. Del Piero. We've got 5 minutes till half-time. Pullets. Real chance! Big moment! Massive goal! And for such a big name in your side to register very close to the break, not only creates a real buzz in your dressing room during the break, but dispirits the opposition too, and sets up a decent chance to go on and finish this game to their liking now. One sweeping move. Chance! 2 added minutes has been He's done indicated. very well to get to that. Alvarez is offering a right smile there. പറഞ്ഞോ. And this could be the final action of the first half. കറുവടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ടീമെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രശ്നം. ഓ ഫിക്സർ അയ്യോ. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. How's the first half compared with your expectation? Borussia Dortmund are very much up against it, and that's given the manager a real headache as to how to get his players to regain focus during half-time. He's going to have to get amongst the players and really lift them to produce something close to the best football if they're going to salvage this. And we are already promptly back underway. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, that's well spotted. Well, Twitch with the rangefinder there, and evidence. His teammates are really annoyed with that, you know. It's a searching pass. Thuram. So, Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund are very much in the game and matching the opposition for chances. He's gone for goal! Oh, terrific save from the keeper. Puskás really must be thinking what he has to do to score there. So, third corner of the game. ഞാൻ എൻ്റെ കളിക്കാം അടുത്ത കളിക്കാം. Mighty effort! And that's caused a worry or two. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Yeah. Puskás.
Oh, that's delightful. Oh, he's been caught napping. And here's Alvarez. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Moved on forwards. Pass is coming off in quick succession here. Well, played right into his path. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Milan clearly have been instructed to kill this off. Offence is the best form of defence. welcome. Now it's Hullet. De Bruyne engages and forces him off the ball. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. He's found a way past. And here's Del Piero. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 1 minute added time. And time is up. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals, unbearable, sometimes unwatchable for those with a vested interest. Security staff for each block. Your final Please thoughts, Jim? report to the It's staff just a room bad day in the immediately. office, Peter. They look below par in all areas, and it has to be cause for genuine worry. ഡൊമിനിക്ക വെൽക്കട കേൾക്കണില്ലേ? ഡൊമിനിക്ക കേൾക്കണില്ലേ? ഇതൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? ഡൊമിനിക്ക മെമ്പർഷിപ്പ് ഒക്കെ തീർന്നെടുക്കടാ. സമയം 1.5 മണിക്കൂറല്ലേ? 1.5 മണിക്കൂർ. ലൈവ് തീർത്താൻ ഏകദേശം ടൈം ആയിട്ടാ. 1 മണിയല്ലേ? Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm your commentator, Peter Drury, and providing his unique brand of expert analysis, here's Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Cole Palmer could be standout here, Peter. We sometimes see him in a centre-forward position, but I like to see him play from the right side of attack, because that enables him then to be able to just drift inside on his left foot and then open up the pitch to see what he can deliver from there. And he's expert once he does tuck into those little spaces.
and pick out whoever's making the runs. And for that reason, I think he could be crucial. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. And here's Alvarez. Vieira. Vitinha. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. There's a sharp little ball here. Flashes it across. Zanetti attempts a clearance. It's gone out for a throw-in. Now it's Puskás. Nicely shaped cross. Bout of passing here. And the shot! It's run loose. Who's going to get there? Showing good feet. Chance for a shot! Goal! Borussia Dortmund! Oh, how's that for a class finish? Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Yeah, can see things others simply cannot. And he's had a hit! Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite... And a chance! Koku gets good distance on it. Passing nice and neat. Now there's a fine ball. He's away! And he shoots! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Nice looking ball. Now it's Batistuta. Borussia Dortmund really should be happy to let this half run out now and go again second. Now it's Batistuta. That's been slipped through. Shot could be on. He's dealt with that really well. Vieira. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Oh, terrible pass. Added time. And it's Azar. Showing great feet there. Vitinha. And the whistle goes for half-time. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. On the evidence of what we've seen, they're worth their lead. There was genuine intensity and purpose behind what they brought to the game. I think they'll want a strong start just after the break, though, to force the issue that bit more. Borussia Dortmund, the happier of the teams, heading in for half-time, 1-0 up. And we are back on the way. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Puskás has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Whistle's gone, that's a foul. He's having a good look here. Well, he can produce power, precision and deception, so he's not short in options. Del Piero! They want to be quick to recover this. Vitinha. Vitinha takes control of it and he's on the move. That's a bad place to challenge. What's he giving? No, the referee's judged that the offence took place outside the area.
Koku has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. And obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? That was travelling. It's a searching pass. So, Jim, what are you thinking? I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist, Peter, in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Now it's Batistuta. Well, that's beautifully weighted. Batistuta! Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught napping. Delivered. Header! Phoenix Rising simply cannot be faulted for their effort here, Peter. They're giving all they have. You can't ask for more. Can he get on the end of this? Look at the space here. That's a decent clearance. And this is Del Piero. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Showering tackle, but apparently nothing wrong with it. He's picked it up out wide. Phoenix Rising really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Here's Batistuta. The message is clear. None shall pass. The referee looks at his watch and blows his whistle. Borussia Dortmund have held on. They have doggedly, sometimes frantically, preserved the tightest of leads. Alvarez claiming the man of the match award. ഡിഫൻസ് തീരെ മാച്ചാണില്ലടാ. ഡിഫൻസ് തീരെ മാച്ചാണില്ല. ഇനി എൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖാണോ? മാച്ചപ്പ് ഇല്ല മാച്ചപ്പ് ഇല്ലാന്ന് മാത്രല്ല, ഒരു ലെവലേ ഇല്ല. ഗെയിമിലെ പഴയ പോലെ സുഖമില്ലടാ. ഞാൻ 3 ഡേ ആയി ഡിവിഷൻ 4 ആണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ പ്രശ്നം. എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ. എല്ലാ കളിയും എന്നറിയാ ഭയങ്കര. ഞാൻ എനക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രശ്നം വരണേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലേ. അവിടെ ആരെയും 3 ഗോളിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ. പ്രോക്കണ്ട മറ്റേ ഞാൻ 3 ഗോളിലായിരിക്കും മുന്നിട്ട് നിൽക്കണേ. ആ 3 ഗോള് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ 4 വാങ്ങണടാ. അത് എത്ര ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ല. എൻ്റെ പ്ലേസിനെ 1 ഗോൾ അടിക്കണേ. അങ്ങനത്തെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ. ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് ഇൻ ദ റെഡ് ക്വാർട്ടർ. വെൽക്കം. അതാ പ്രശ്നം. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത പ്രശ്നമല്ലേ. മെൻറ്റിനുണ്ടാവും പ്രശ്നം. അവിടെ എല്ലാവർക്കും പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പൊ സംഭവം അവിടെ ഗെയിം പ്ലേ എന്നാ അറിയത്തില്ലടാ. എന്നാന്നറിയത്തില്ല. എന്തോ ഒരു ലെവലില്ല. എന്നാന്നറിയത്തില്ല. ഭയങ്കരം. തേഴ്സ്ഡേ അപ്ഡേറ്റ് കാണുമോ? മിക്കവാറും കാണാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. കാണണമെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമായല്ലോ. ഓൾറെഡി അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായല്ലോ. നാളെയും കൂടി നോക്കാം. ഇനി മെയിൻ എന്താ പറയുക, അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ
വരും, ഡീച്ചേഴ്സ് വരും. എനിക്ക് ഈസി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ഡിപ്രഷൻ ആകത്തില്ല അല്ലേ? അത് വേറെ ഉണ്ടാക്കന്മാര്. ഇന്നലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കളി ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ലൈവ് തുടങ്ങി, സ്ട്രീം തുടങ്ങി. ഡിവിഷൻ 1 ഫസ്റ്റ് കളി എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഒരു മലയാളി ഇന്ത്യയാണ്. ആ ഉണ്ണാക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ണാക്കൻ ഇട്ടിട്ട് സ്മാർട്ട് ഇട്ടാ വന്നേക്കണേ. അത് പ്രശ്നമില്ല, നോർമലി പറയാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ചാർജ് പക്കാശോ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞധികം പറഞ്ഞില്ല. ഫ്രൈഡേ ഇന്റർമിലാൻ ക്യാമ്പയിൻ ആണല്ലോ. ഇവര് ഇങ്ങനെ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. ഇവര് ഇവന്റ്സ് കൊണ്ടുവരുമ്പോണ് ഈ സെർവർ ഷോകാണ്, ഗെയിമിലെ ഷോകാണ്. ഇത് ഞാൻ പരമാവധി എങ്ങനെയോ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് കളിക്കണേ. ബ്രോ, ദിസ് ഈസ് ലാസ്റ്റ് മാച്ച് ബ്രോ. നൈറ്റ് ഓർ ടുമാറോ സ്ട്രീമിംഗ്. ഷയാം മലയാളിയാണോ? Oh, he's defended very well against those tricky feet. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Shapes to shoot! Goal! Well, once more, welcome. and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Barcelona finding themselves unexpectedly behind. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Right card. Defensive quality there. ചെയ്യാറില്ല ഇപ്പൊ. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് കുറേയായി, അതാണ് ചോദിക്കണേ. ഒന്നാമതിപ്പോ സമയമില്ല. മാർച്ചൊക്കെ ആവുമ്പോ സമയം വളരെ They need to play this quicker in transitions like this. This is Del Piero, Puskás, Vitinha. And the finish. നീ അങ്ങനെ അടിക്കുന്നതൊക്കെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചത്. നൈറ്റാണ് ലൈവ്. ഞാൻ ഒന്നാമത് ഇപ്പൊ മാർച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഫിനാൻഷ്യൽ റെന്റിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ഇതായോണ്ട് ഞാനിപ്പോ ലേറ്റ് ആണ്. ലീവായോണ്ട് ചെയ്തത്. ഇന്ന് രാവിലെ പണി ഉണ്ടായിരുന്നു. Now that's well seen too. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Half an hour played now. Maldini. And this is Puskás. Now it's Pele. സ്മാർട്ടിനെ എല്ലാം അതൊക്കെ അത്രയുള്ളൂ. സ്മാർട്ടിനെ തോപ്പിക്കാറുണ്ടോ? പക്ഷെ എന്നാലും ഈ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് സ്മാർട്ട് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ കളിക്കാൻ അറിയുന്നവര് സ്മാർട്ട് ഇട്ട് വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് ആണ് സ്മാർട്ടിന്. Now who's going to be first to this? Oh, that's a very chance for a shot. Del Piero. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Oh, played right into his path. RCC അല്ല മുത്തേ, RCB. Takes a shot. RCC അല്ല, RCB. മെൻറ്റ് എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും എടുത്തായിരുന്ന പുതിയ നെസ്റ്റിന് എടുത്തായിരുന്ന. What a time to score. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. Barcelona get themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Now it's Pele. Just eases him off the ball. And the first half is done. So engaging and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one.
It is quite a game, breathless and laced with excitement. Yachuka, welcome, welcome. Yachuka, congratulations. They need to go with the same Blocked intensity and eye tempo nokke they arre. showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Dual stream ചെയ്യാൻ PC വേണമല്ലേ? Borussia അടല്ല, Dortmund വേണ്ട. head into the half-time PC break എന്തായാലും with a വേണം. narrow lead, 2 goals to ചായ one. കുടിച്ചില്ലടാ. ചായ ഒന്നും കുടിച്ചില്ല. അതെല്ലാം Back കുടിക്കണത്രേ. up and running after half-time. Thank you. എന്തുണ്ട്? എത്ര പൊട്ടി? Messi knocks it into ചെലവത്രയായി, space. പറ. Del Piero picks, and there's the shot. എന്റെ പൊന്നടാ, വെറുതെ വന്നേക്കണേ. And he's there to get it away. And it's Messi. കുടിച്ചടക്കിയല്ലേ? Messi will not want to lose Yo, out lag, here, lag, not lag against എടുത്തു. this opponent. Pele. And this is Puskás. Now it's Puskás. Oh, he's bustling through here. And claimed it Iko, back swiftly. ഒരു മിനിറ്റ്, കവറ്റ് വായിക്കാം. Oh, what a ball! Oh, what has happened here? Cleared without complication. Just about up to the hour now. Now it's Del Piero. Goes for the shot! പൊട്ടാൻ ഒരുപാട് പൊട്ടി. അതന്നെ പറയണ്ട, അതവരെ So what can they make of this? ഇപ്പൊ നമുക്ക് പ്യാപ്പള കോഴിക്കോടെ പ്യാപ്പളാണ്ട് പേരാക്കണം യാച്ച് മാറ്റിട്ട്. And this is Del Piero. Oh, good read. കോഴിക്കോടെ Great കോഴിക്കോടെ positioning, പ്യാപ്പള. so good from him. Vieira was alert to the Labra, possibilities, welcome. but in the end it's fruitless. അയ്യേ, Van Valten was in ആ no mood വാങ്ങിക്കുന്ന for any of കാലടിച്ച് that. ഞാൻ പൊട്ടിക്കും. ഊണാപ്പോ കൊറേ Yes, സമയം. great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Forlan. Yeah, he's pulled him up for that challenge. ബ്രോക്കട്ടാ, താങ്ക്സ് ബ്രോ. There could be യാച്ച് trouble ബ്രോ, here, കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻ. but for now the ഈ referee is കോഴിക്കോട് keeping ഞാൻ his cards in his നോക്കട്ടെ. pocket. എന്നെ വിളിക്കുക, വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല. ഒന്നാമത് ഇവിടെ വർക്കിലോട് കൂടുതലല്ല. Well, it's quite ഏപ്രിലും simple. They have the best മാർച്ചൊക്കെ man ആയിട്ടേ for the job on it. ഇത് കുറച്ച് ഇതാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അതാണ് സ്ട്രീം ഇപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് ഇതാക്കുന്നത്. അവിടെ ഇയാളൊക്കെ എന്തായി കളിക്കണേ. It's അത് beautiful. ഗോളി കയറ്റി കൊടുത്തതാ. About as smooth as it gets. Barcelona are back in business. എത്ര ലോങ് സാധനം ഫ്രീ കിക്ക് ഗോളി കയറ്റി കൊടുത്തു നോക്കടാ. Something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. This has become one superb game of football. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. And this is Puskás. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Puskás really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. എന്റെ പൊന്നു വാൻപു, എടാ വായ്പൂന്റെ വീടടില്ലടാ. Del Piero. എടാ ഗോളി വീച്ചർ ചെക്കടാ. Messi. എന്നിട്ട് പോലെ അത് ഗോളി കയറ്റി. അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. That was well വീച്ചർ played, ചെക്കിന് പോലും അത് well തടുക്കാൻ കഴിയില്ല. stopped. And this is Pele. Big chance. Well, that might be that, Peter. There will Maybe be both 1 sides minute just going to added have to time. settle for the draw now. And that is ഞാനെന്താ ഈ no പറയണ്ടത്? ഞാൻ എത്രോട്ടാണ് ആ സാധനം വിളിച്ചത് What നോക്കി. about that? Late in the day, this could well be it. Added time is ഒന്നും on, പറയണില്ല. and there goes the ഞാൻ whistle. എത്രോടെ ടാക്കിൾ ചെയ്യാൻ വിളിക്കാത്ത സാധനം വിളിച്ചേക്കണം. ടാക്കിൾ ചെയ്യണില്ല. Illustrating perfectly the fickle nature of football. ഫോണിതാ റേസിംഗ് Everything എന്റെ looks ഫോണിൽ so good for them ഇതാണ് to start with, പോക്കോ but as F6 we have seen so many times, Just a quick they ended up with announcement, nothing. an exciting one too. Okay, We're about six. to announce Your today's reflections lottery then, Jim. numbers. It Please can be watch the difficult screen at if you times have a playing in ticket. front of your own fans if you're not living up to the expectations. And I think with confidence looking a little fragile at the moment, Yeah, they were go ahead, playing man. not to Robert, lose yeah, more yeah, than yeah. trying to win. And I think everything was just a letdown because of that. And all that And they remains won't- for they me won't. is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. യാച്ച് പോയാ
കോപ്പ് കളിക്കാം. വൈശാഖ് പെസാടാ കോപ്പ്. ആ കോപ്പ് വന്നത് കളിക്കാനുള്ള മൂടിയതല്ലടാ. കോപ്പ് അത് കണ്ടെടുത്ത് കാട്ടൂടാ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഒരു മിനിറ്റ്. ഇയാളെ പോസ്റ്റിന് പക്ക ശോകാണ് കേട്ടോ. എവിടുന്ന മൂള് കീരിയേക്കണം നോക്കിയടാ ഇവന്. ഇയാള് ഫെയിമ പിടിച്ചിട്ടടാ മൂള് കീരിയേക്കടേ. അവര് അത് കാണിക്കത്തില്ല. അങ്ങനെയാണല്ലോ. അല്ലേ ഇക്കടിക്കടാ. അയ്യോ അയ്യോ കഷ്ടപ്പാടി. നെക്സ്റ്റ് എടുത്തടാ. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല പറയുന്ന. ഉണ്ടാക്കി വലിയ കാര്യം നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമുക്ക് മാറ്റിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് വിഷയം കാർഡാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. വേർത്ത് ഹൗ മച്ച് സ്പെൻഡ് 4,000 പോയി. So hello and welcome. Malayalam On alla. a night which is Malayalam anything but welcoming. The rain is tumbling down here. You can see Next it time against the floodlights. next time It's adding some കൊടുത്തില്ലടാ. drama to a game which was already in itself deemed dramatic. The conditions here will play a substantial part. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. The instantly recognisable Signal Iduna Park, one of Europe's most unforgettable stadia. The action has already started. Pinches it off him, threads one in. Claude Makelele is, in my opinion, a player that revolutionised the role of the defensive midfielder. He highlighted the importance of the ugly side of the game. The original and still perhaps the best. I'd say so. Many have tried to emulate him, but nobody's managed it. Great vision. That is a great pick out. Vieira. More and more pressure on the ball here. Now it's Eto'o. Pele. Good defending there. They've slammed the door in the faces of the opposition. Tevez. It's gone all the way through to the keeper. സെലക്ഷൻ കൊണ്ടായിട്ടുണ്ടോ 1 ബില്യൺ ഡോളർ ഞാൻ Referee's given a throw. Oh, what a mistake! I think that's offside. Yes, it is.
Well, caution is dominating proceedings. This isn't meeting expectations. Tries to pass it through. It's a promising position. Messi. Oh, sweet feet. And here's Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Messi. Oh no, this does not look good. He is just caressing the ball. Bro, He's welcome. defended very well against those tricky feet. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. No joy this time. And they've got rid. എനിക്ക് ആ സെലക്ഷൻ കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടാവുമോ $1 million ഉണ്ടോ അതുണ്ടല്ലോ സോനാജി ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം ഹൈഡ ഹൈഡ A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. ഹായ് Some first half thoughts. ലിയോ ഫുട്ബോൾ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയാണോ നെക്സ്റ്റ് നോക്കട്ടോ സമയം ട്രൈ Single shot on goal സമയം tells you അടുത്തൊരു കളി കൂടി കളിക്കുക അടുത്തൊരു കളി കൂടി കളിക്കും ഞങ്ങൾ ഇരിക്കോ hurried to me, a little rushed, Oh. panicked even at times. An intriguing half, lacking only a അടുത്തൊരു കളി goal. കൂടി ഉണ്ടാവും The കേനാൾ score കയറിക്കേ 0-0. And we're off again. So neither side has yet broken through. Busquets spots it and intercepts. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great deal of the ball. Last-ditch defending, but that'll do. ഇനി ചൂടാണ് മരണ ചൂടാ Now it's Messi. Messi cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. That looks a good ball through. Might be dangerous. And the shots! He's got a goal! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. And his manager couldn't look happier. That's the kind of interplay they've been working on in training, and it came off beautifully. So the first goal of the game. Well, talk about the perfect start to the second half. They've certainly come out. And the finish! Attendance for this match. It's hit the crossbar. That's a half-decent try. Oh, maybe it was one of those moments when he just caught it too well. ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ കളിച്ചത് എപ്പോടാ എപ്പാണ് കളിച്ചേ ആരാ ജയിച്ചേ ഞാനിപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് തോന്നുകൊണ്ടാക്കൊണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ടി വി എപ്പം കളിച്ച എന്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നാല് ബ്രോ സ്പെൻഡ് ചെയ്തോ So time for change. അക്കൗണ്ട് എത്ര പോകാനുണ്ട് This one has been on the cards for a little while. Number 21, number 13, Zico. Coming on the field, number 4, Now, can they get him away? number 9, Nicely intercepted. Karl-Heinz Rummenigge. So Jim, what are you Number thinking? 23, Well, while the temptation's always there, Peter, I think it would be ill-advised of them to try settle for what they've got. He's having a shot! Goal! And once more we are all square. You score, we score. അവന്റെ Well, പറഞ്ഞ goal കാര്യമില്ല behind are simply തോക്കണം triggering a നിശ്ചയിച്ച കളി collective തന്നെ തോറ്റി determination to hit back, and they merit nothing less. One sweeping move, executed Well, with deadly well, efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that.
And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. That has certainly made things interesting. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited for me. Pele! He's missed, but not by that far. And here's the chance to counter. Busquets cuts it out. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Passing is crisp and sharp. Still anyone's game, this. One moment can decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. Can he get it through? Makaleli can see things others simply cannot. And he's there to get it away. Into the last 5 minutes. Pele. Oh, she takes a shot! Oh, yes! മഹദിയായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലാണ് ലാസ്റ്റ് കളി ലാസ്റ്റ് കളി നോക്കട്ടെ അതായത് ചെറിയ വർക്കുകൾ നമുക്ക് രാത്രിക്ക് നോക്കി ചെയ്യണം. It's the stuff you work on in the training ground time and time again, and it came off. Borussia Dortmund take what looks to be a decisive lead. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. ഇയാളെന്ത് കളിക്കണേ എനിക്ക് എത്രയാണ് പാസ് ലാസ്റ്റ് ഒരു കളി കൂടി കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് കളി കൂടി കളിച്ചാൽ ലേബർ കേൾക്കണേ. That was a battle. They know it could so easily have gone the other way, and they are clear. എന്റെ ജിജിടാ ജിജി മുത്തേ ജിജിടാ അപ്പൊ എല്ലാം പാസ്വേഡ് കൊടുക്കണില്ല. അപ്പൊ എന്നോട് ഞാൻ കുറെ സമയം പാസ്വേഡ് പറയണേ, പക്ഷെ ആറാത്തിൽ പാസ്വേഡ് ഇട്ടേ ഞാനാണെങ്കിൽ മരണ ടാക്കിള്. ഇനി ഇന്റെ പ്ലെയറിനൊക്കെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടേ. കറ്റാടി ശ്രേയസ് So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone.
Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. The action has already started. Well, it's fair to presume, I suppose, that Lionel Messi will, as almost always, Jim, be carrying a huge burden of expectation here. Yeah, but it won't bother him at all, Peter. He just delivers without fail, time and time That's again, right, and often in a way only he can. Absolutely. So I wonder what the little magician will have in store for us today. Well, all I shall say is expect the unexpected. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, there's a probing ball. He's in a great position here. McAllister. Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. I have to say, that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. That a foul? Yes, the referee's given it. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack has turned up. Femi. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Can he get away here? No, it's Eto. That's good running with the ball. No foul, says the referee. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Lovely pass, but can he get there? He's ruffled a few feathers. Oh, but amazing. well dealt with. And here's Mbappe. Threads one in. Baresi kept his eye on it, and he's there. Aimed beyond the defence. That has been cut short. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Del Piero. Eto. And the pass is intercepted. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. And this is Messi. Oh, Mbappe! And it's hit the woodwork and out! And അതിനും കണ്ട് കഷ്ട അതിന് 18 മിനിറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൂ 18 മിനിറ്റ് 10 ദിവസം അങ്ങനെ കുറെ ഫോർമേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് ഏതാണ് ഫോർമേഷൻ ട്രൈ ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിട്ട് ഒന്നും തീരെ ആണില്ല മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും നോക്കട്ടെ Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. An engrossing half, but we're still where we started, 0-0. So we're just settling back into this second half. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. Borussia Dortmund have themselves a chance from the spot. And he's going to have his name taken. Yeah, in truth there, it was carelessness and I think a little touch of panic, Peter, in that challenge. That usually leads to something unwanted. This to go one up. Not much more than a formality. I just think the keeper committed himself too early. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside. Oh, this looks sharp.
ഡിവിഷൻ 1 ഈസിയായിട്ട് Tries to അടിക്കാൻ pass കൂടാ. it through. ഡിവിഷൻ 1 And he's അടിച്ചാൽ managed to get പ്രശ്നമില്ല, free. അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം. പക്ഷേ ഡിവിഷൻ 1 Borussia Dortmund easy to can come to. breathe again. Just. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. That pass isn't the best. എടാ അത് ലോസിൽ കാര്യമില്ലടാ വണ്ടി, ലോസിൽ കാര്യമില്ല. Nice എന്നാണ് പറയാ, control. He's picked ഇന്നത്തെ his ലോസെ way വെച്ച് out ഇന്ന് the കൊടുക്കേ വേണ്ട. Well, now it's a race That for the is ball. ഫുട്ബോളാണ്, Trying to keep this ഇഷ്ടംപോലെ in. ലോസരാ. That's very neat. Del Piero proves just a little bit too sharp, surely! ഇഷ്ടംപോലെ ലോസ്. ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇത് കളിക്കാൻ And there's the goal they've been looking for. Calm, composed, confident. What a super goal. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And yes, it's him again. Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. We're looking at a very different game now. The command has been established. Thuram. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And here's Mbappe, and this is Ronaldo. Vieira. There's a sharp little ball here. He's beaten the last man. It's a good run, that. Great timing. Robertson. McAllister engages and forces him off the ball. Now it's Alvarez. Fermin. Leading by 2 and the finishing line in sight. And here's Del Piero. Can he finish? Oh, it looked like 3-0 for sure. Alvarez clearly furious with himself there. They looked for all the world like they were going to go 3-up. Borussia Dortmund with the corner. They're first. And now a sudden chance to counter. Alexander-Arnold. And it's Messi. Pass is just off target. Vitinha. There will be 3 minutes added time. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Well, that looks a decent ball. That's that. welcome to It's a super show all round. Both sides doing their best to impose themselves, but one evidently undeniably better equipped than the other. Goodbye. Del Goodbye. Piero See taking you. in the accolades, Night having been down named the man of the bottom, match, and deservedly so. Children's announcement. Please How would keep you your summarise eyes what on your we've seen children today then, during the Jim? match at Borussia halftime. Dortmund Goodbye. definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. And